Dear viewers, இந்த வீடியோல let us solve this problem. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா let capital X be a metric space and f and g are two continuous real valid function. That is, it is a function from எங்க இருந்துங்க x ல இருந்து r போற மாதிரியான function. f and g are two continuous functions அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall show that set of all x belongs to capital X such that g of x which is strictly less than f of x is an open set அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஸோ இதுல வழக்கமா நம்ம இதுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதை சுத்தி ஒரு வட்டம் வரைஞ்சு அந்த வட்டம் இந்த ஏக்குள்ளேயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது கொஞ்சம் டீடியஸான ஒர்க். அப்படி பண்ண போறது இல்லை நம்ம. இப்ப நான் இதுல எப்படி என்ன ஆர்குமெண்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா we shall show that இதுல ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, எஃப் கண்டினியூஸ் ஜி கண்டினியூஸ்னா எஃப் மைனஸ் ஜி இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோமா, அந்த ஐடியாவை நான் இதில் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா suppose f and g are continuous functions. Suppose f is a function from x to r and g is a function from x to r. Real valid functions are continuous then we are going to show that this f minus g, it is a new function defined by x ல இருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, defined by எப்படி சொல்ல போறோம் அப்படின்னா that is f minus g of x which is equal to, that is f of x minus g of x for every x belongs to capital X. This function is going to be continuous. இந்த ஐடியாவை இதை நான் முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப கஷ்டமா பட வேண்டாம். we are going to use that sequence technique. ஓகே, கன்வர்ஜென்ஸ் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ண போறேன். சப்போஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், இதுக்குள்ள ப்ரூஃப்னா சப்போஸ் xn இல்லைன்னா இப்படி ஆரம்பிக்குமா. ஸோ let us take let x belongs to இதுக்குள்ள ப்ரூஃப். ஓகே, ப்ரூஃப் ஃபார் திஸ் சப்டிவிஷன். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன், let x belongs to capital X எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, and xn is a sequence in capital X such that என்ன எழுத போறேன், this xn converges to x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove that is f minus g is continuous at x அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். that is to prove எது ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், this f minus g of xn converges to f minus g of x ன்னு சொல்லிட்டா போதுமா. then we can say that f minus g is a continuous function. சரி, இது போ சொல்லுமா. சரி, இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா since f is continuous ஆக இருக்கிறதுனால, okay, we have this f of xn converges to f of x. so இது எப்பவுமே ட்ரூ, f கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி and since g is continuous okay, we have
this g of xn converges to g of x. இது நமக்கு தெரியும். And note that since fn, since this fellow யாரு f of xn இப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் and g of xn அப்படிங்கிற இந்த சீக்வன்ஸ் ஓகே ஆர் real sequences okay. We have real convergent sequences. We have this f of xn minus g of xn. This fellow converges to f of x minus g of x. இது எனக்கு தெரியும் ஓகே. பட் வாட் இஸ் this is nothing but f minus g of f minus g of x. ஓகே, இது யாரு அப்படின்னா that is f of f minus g of x. So we have this fellow converges to this. That is என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is f minus g of xn converges to f minus g of x. Okay, whenever xn converges to x in capital X. Okay, that implies that f minus g is continuous. இது முதல்ல ஐடியா. f minus g continuous. இது நீங்க போன செமஸ்டர்ல சீக்வன்ஸ் மட்டும் படிச்சிருப்பீங்க. சாரி, ஃபார் ரியல் சீக்வன்சஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இங்க வந்து என்னன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். எந்த ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்லயும் இது ட்ரூ அப்படிங்கறத நாங்க ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? சரி. ஸோ ரெண்டாவது அப்சர்வேஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, சப்போஸ் அடுத்த அப்சர்வேஷன் நான் வேற ஒரு கலந்துமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன், சப்போஸ் f from x to r is continuous. X to r கூட வேண்டாம், will have some, it is any x to y is continuous. Then of course இது வந்து சப்போஸ் இல்ல, f from this is continuous if and only if இது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுமா is continuous. So if and only if f inverse of p is open in y in x whenever just a minute, open in x for all v open in y. So this is a theorem. The theorem already proved it. So inverse image of open set is open. F continuous இருக்கணும்னா this condition is இது true. இது நம்ம already we have discussed this so many times. Okay, இல்லைன்னா இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் வந்து will give it another link. அதில் கொண்டு நீங்க சரி. இப்போ இன்னொரு அப்சர்வேஷன் என்னன்னா, this fellow what is this? I called it with 0, infinity is open in R. இந்த விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இட் இஸ் 0, infinity என்னது அப்படின்னா இட் இஸ் த லைன் லைக் திஸ். ஓகே, இதே போயிட்டே இருக்கும். இது 0ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி, தட் மீன்ஸ் இங்கனுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ இதை எப்படி ஓப்பன் சொல்றது அப்படின்னா, இதை சுற்றி எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் நம்மளால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும், அந்த வட்டம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபார் let x belongs to this fellow open interval 0, infinity. பாருங்க, சப்போஸ் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க இருக்கு, இது எக்ஸ்.
அப்போ இந்த லென்த் வந்து இந்த லென்த் வந்து எக்ஸ். இப்போ நான் x/2 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சோம்னா இதுதானே வட்டம். அப்போ இது யாரு, இந்த இடம் இது வந்து யாரு, இதனுடைய லென்த் வந்துருது x/2 ரேடியஸ் அண்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் வந்துருது இதுவும் x/2 ரேடியஸ். ஓகே, தென் ரைட் தென் ஃபார் யாரு r ஈக்குவல் டு x/2 இது ரெண்டால வகுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வந்து 10 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 5 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைகிறேன். அதான் x/2 திஸ் பால் வித் சென்டர் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர். இது யாரு அப்படின்னா இது நமக்கு என்ன தெரியும், எக்ஸ் மைனஸ் ஆர் கமா எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் தானே. இது யாரு அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் x/2 அப்படின்னா இந்த இது வந்து x/2 கமா இது யாரு எக்ஸ் பிளஸ், அப்போ 3x/2. ஓகே, இடம் புரியுதுங்களா, எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் சரி x/2 அப்படின்னா 3 2 பிளஸ் அப்போ ஸோ 2x பிளஸ் x/2 ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3x/2 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். அதான் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் திஸ் ஃபுல்லைஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் பி சப்செட் ஆஃப் 0, ∞. அதுல மாற்றமே இல்லை. ஏன்னா இந்த இடத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், ஏன்னா திஸ் ஃபுல்லைஸ் ஆல்வேஸ் கண்டென்ட். இது வந்து என்னன்னா எக்ஸ் பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துருவோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ தட் வுட் இம்ப்ளை தட் x/2 வந்து கண்டிப்பா 0வோட பெருசாக தான் இருக்கும். therefore that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is for every x belongs to open interval 0, ∞, there is r. okay, r வந்து யாரு x/2 this fellow positive such that ball with the center x radius r which is contained in your open interval 0, ∞. So this implies that open interval 0, ∞ is open. அவ்வளவுதாங்க. இந்த 3 கண்டிஷன் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இப்போ நம்ம கம் டு திஸ் கேஸ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to show that this set is open. இப்பதான் ப்ராப்ளத்துக்கே வர is open. இது ஓப்பன் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் த செட். இப்பதான் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, கன்சிடர் த செட் given capital A which is equal to set of all x belongs to capital X such that this g of x is which is strictly less than f of x அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இது என்னது அப்படின்னா this is equal to set of all x belongs to capital X such that the g of x அங்க கொண்டு போயிடலாமா. இப்போ 0 which is strictly less than f of x minus g of x இப்படி எழுதிக்கலாமா. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், this is equal to set of all x belongs to capital X such that இது யாரு 0 which is strictly less than f minus g of x. ஓகே, இது என்னது அப்படின்னா set of all x whose image is greater than 0. 0வோட பெருசா இருக்கு, கண்டிப்பா இன்ஃபினிட்டியோட சிறுசா தானே இருக்கும். அப்போ we can claim that these two sets are equal. இது யாரு அப்படின்னா f minus g the whole thing inverse of open interval 0, ∞. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு செட் ஈக்குவல் அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி பார்க்கலாம். see look at here, I'll take some other color. that is f minus g inverse of open interval 0, ∞. இது என்னது அப்படின்னா this is set of all x belongs to capital X such that this f minus g of x எதுல இருக்கணும், this fellow belongs to open interval 0, ∞. இதுல இருக்கணும். இதை கூட இப்படி எழுதலாமா. so this is equal to set of all x belongs to capital X such that f minus g of x வந்து 0 open interval 0, ∞ இருக்கணும் அப்படின்னா 0வோட கண்டிப்பாக இது பெருசா இருக்கணும். ஓகே, f minus g of x கண்டிப்பாக பெருசா இருக்கணும். அதே நேரத்துல இது ரியல் வேலிட் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறதுனால இது இன்ஃபினிட்டி எடுக்க முடியாது. ஸோ திஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் பி இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம சொல்லுவோம், இது வழக்கமா சொல்றது இல்லை, அதுதானே இது. ஸோ தீஸ் போத் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். திஸ் போத் செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். therefore
அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா that is capital A, it is capital A which is equal to f minus g inverse of 0 comma infinity. நமக்கு இது என்ன தெரியும், இது ஓப்பன், ஓகே. f minus g continuous, f minus and f minus g is continuous, okay. So by theorem what I am having, that is f minus g inverse of open 0 comma infinity is open. That implies that capital A is open. Okay, so this is the way we have proved. Suppose if f and g are continuous function, then set of all x such that g of x which is strictly less than f of x is an open subset in capital X.